දිනාටම තිරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. දැන් අපි දසුත්තර සූත්‍රයේ 7 ගානේ තියෙන ඒවා සාකච්ඡා සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ 7 ගානේ තියෙන ඒවා. ඔන්න දැන් බොහෝ උපකාර ධර්ම 7ක් තියෙනවා. භාවනා කළ යුතු ධර්ම 7ක් තියෙනවා. කියන්නේ වැඩි යුතු. පිරිසිඳ දත යුතු ධර්ම 7ක් තියෙනවා. ප්‍රහාණය කළ යුතු ධර්ම 7ක් තියෙනවා. පිරිහීම පිණිස හේතු වෙන ධර්ම 7ක් තියෙනවා. විශේෂයටපත් වීම පිණිස හේතු වෙන ධර්ම 7ක් තියෙනවා. විනිවිද දැක ගන්න අමාරු ධර්ම 7ක් තියෙනවා. උපදවාගත යුතු ධර්ම 7ක් තියෙනවා. විශිෂ්ට ඥාණයෙන් දත යුතු ධර්ම 7ක් තියෙනවා. සාක්ෂාත් කළ යුතු ධර්ම 7ක් තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි අපි අද ඉඳන් කතා කරන්නේ. Everybody and with the permission of the Mahasangha. So we are continuing the reading of the last sutta of Digha Nikaya, the chanting to the Dasuttara Sutta, or the ascending decades. We came to the 7 things. So once again we have like 7 things that are, and something is supposed to happen with this. So first group is 7 very helpful things. Then you have things to be developed, things to be seen wholly or understood completely, things to be abandoned, things that are on the side of ruin or loss, things that are on the side of distinction or development, then things that are very difficult to pierce through or penetrate, then things to be like produced, and then things to be realized is direct knowledge, is apinya, and then the last group is the things to be realized or actualized. So altogether like 10 these propositions, let's say, but now we are doing all of them are 7 things. ඒතර මේ යටතේ අපිට කරුණු 70ක් කතා කරන්න පුළුවන්. We are about to talk about 70 things. ඒතර කතමේ සත්ත ධම්මා බහුකාරා බොහෝ උපකාර ධර්ම 7 මොනවාද? සත්ත අරිය ධනානි ආර්ය ධන 7. සද්දා ධනං සීල ධනං හිරි ධනං ඔත්තප්ප ධනං සුත ධනං ඡාග ධනං පඤ්ඤා ධනං. ඉමේ සත්ත ධම්මා බහුකාරා. තේරෙනවනේ සිංහලෙන් උනත් තේරෙනවා. So the first group, that is the 7 very grateful, very helpful things, and they are the 7 noble inheritances. We had them already before during the Samviti Sutta, and they were mentioned yesterday or the day before yesterday. So it is confidence as the noble inheritance, virtue as the noble inheritance, then sense of shame as the noble inheritance, sense of moral dread as the noble inheritance, then generosity or like this liberality as the noble inheritance, then learnedness as the noble inheritance, and wisdom or experiential understanding as the 7th. ඡාග ධනෙ කියන්නේ සුත ධනෙ කියනවා. Generosity or liberality. So this like generosity is kind of bigger, deeper level than just giving dahan. එතකොට දැන් බෞද්ධය වුණාම මේ ධන වලින් ධනවත් වෙනවා. සල්ලි නැති වුණත් මේ ධන වලින් ධනවත් වෙනවා. සල්ලි තීද්දිත් මේ ධන වලින් ධනවත් වෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. So the Marika was now saying that if as a Buddhist, it's those things that make you rich, or like the inheritance you should try to acquire is this one. It's okay if you don't have money, but if you kind of get the wealth or inheritance out of these things, then that is good and proper. ඔව් ඒ වුණාට මම කියන්නේ සල්ලිත් තියෙන්න ඕන. ඒ මදිවට මේවත් තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි හොඳම බෞද්ධයෙක් කියලා කියන්නේ. So of course if you have money, there is nothing bad about that. It's also good. But if somehow the money part is lacking, if you at least have those 7 mentioned, then it will be good. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රධානම ගිහි ශ්‍රාවකයෝ බැලුවාම සල්ලිත් තියුණා මේවත් තියුණා. දැන් අනේ පිටුසිතුනා විසාකා උග්ග චිත්ත නන්ද මාතා
ඒගොල්ලෝ බැලුවා ඒගොල්ලෝ සල්ලි වලිනුත් අඩුවක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ඒ වගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් සීලෙන් ඒවෙන් අඩුවකුත් නැහැ. ඒ තමයි හොඳම බෞද්ධයෝ කියලා කියන්නේ. So if you consider the Buddha's chief lay supporters Anathapindika and Visakha and Nandamata, Ugga and Chitta and what was this guy from Rajagaha that has this amazing palace? This is the kind of baller. Mendaka. So no, there was another one. Jyotiya. Jatila, Mendaka, Mallika, Bandula Mallika, Kosala Mallika. So we had the queen and the king, so all of them were very rich and influential people. But they were also like the Buddha's disciples and they had these inheritances, the noble inheritances. දැන් ලංකාවේ බැලුවත් මේ ඉතින් දැන් දුටුගැමුණු රජුරෝ වෙලම ශ්‍රද්ධාවත් එයාට තියුණා හොඳට. එයාට ඉතින් සල්ලිත් හොඳට තියුණානේ. එයා ඒකින්ද ලොකු චෛත්‍ය මහා චෛත්‍යයක් හදුවා වෙන කාගෙන්වත් උදව් ගන්න නැතුව. ඊට අර තට්ටු 9ක් තියෙන ලෝවා මහා පාය හැදුවා. මිගස වැටිය හැදුවා. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ කෙරේ ශ්‍රද්ධාවත් එයාට තියලා තියෙනවා සල්ලිත් තියලා තියෙනවා. So like the famous old king of Sri Lanka called Dasuttara, he was a kind of follower of the Buddha, but he had money and he also built all these different places. So ඒ කියන්නේ දැන් දුටුගැමුණු රජුරෝ කොච්චර ධනවත්ද සහ ශ්‍රද්ධාවත්ද කියනවනම් රුවන්වැලිසෑය හදන්න වෙන කිසි කෙනෙක්ගෙන් උදව් ගත්තේ නැහැ. වෙන කාටවත් උදව් කරන්න එපා කියලා තහනම් කරලා තියෙනවා. So he was carrying the bricks himself. Yes. Bricks himself means he paid. Okay. He paid his own money. So he's the most famous stupa in Anuradhapura, probably of most of all the Sri Lanka. He prohibited anybody else to join in that. දැන් කොටින්ම මේ බ්‍රික් කිව්ව හින්දා මට මතක් වුණේ ආමුදුරු කෙනෙක්ට ඕන වුණා ගඩොලක්කින් හරි ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ ආමුදුරු ගඩොලක් හදාගත්තා. හදාගෙන ගෙනෙල්ලා පොරෙන්ම තිබ්බ චෛත්‍යයට. රජුරෝ එයාගේ අර චරපුරුෂයෝ ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගෙන් දැනගත්ත ආමුදුරු කෙනෙක් ගඩොලක් තිබ්බා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ආමුදුරුව පස්සෙන් යන්න කියලා මිනිහෙක්ට කියලා එයා අnder පන්සලටම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ තුන් සිවුරුයි මේ දේවල් ටික දීලා කියන්න කිව්වා අර ගඩොලට තමයි මේක ආස්තුව කියලා. එච්ච සද්ධාවන්ත රජවරු ඉඳලා තියෙනවා. So according to this explanation, he was so much faithful, he didn't allow anybody to join in his militarily. So there was this monk who managed to somewhere get a brick, and secretly he went and put the brick on the stupa when it was being built. And now the overseers saw him, so then somebody followed him back to his temple and they gave him robes and other things. රජුරෝ ඕඩර් කළා ගිහිල්ලා මේවා ටික දෙන්න කියලා. It was like the king's order was follow him and give him like robes and other requisites as a payment for the brick he put on the stupa, because nobody else was supposed to join in that project. ඉතින් රජුරෝ මේ ගොඩාක් කල්පනා කරලා තමයි එහෙම කළේ. මොකද දැන් චෛත්‍ය හදන්න කලින් මිනිස්සු ගොඩාක් මේ දුක් විඳා. යුද්ධයක් තියලා දෙමළ රජුරෝත් එක්ක. ඉතින් දැන් රජුරෝ කල්පනා කළා මේ යුද්ධයට ගිහිල්ලා මිනිස්සු ගොඩාක් දුක් විඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට තවත් දුක් දෙන්න බෑ ඒගොල්ලන්ගෙන් බදු අරගෙන මේ චෛත්‍ය හදන්න. එහෙම කියලා එහෙම හිතලා තමයි රජුරෝ තමන්ම කොහොම හරි හදනවා කියලා හිතුවේ. So the reason was because before that there was war with the Tamil king, and the king did not want his subjects to suffer more, so that's why he organized it in that way. ඒකම රජුරුවම මේ චෛත්‍ය හදන්නත් නියම වෙලා තිබුණා. ඒකයි වැඩි. මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ කිව්වා දේවානම්පියතිස්ස රජුරුවන්ට අනාගතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රධාන චෛත්‍ය හදන්නේ ඔබේ මුණුබුරේ කියලා ඒ වාක්‍ය ලියලා තිබුණා. ඒක දුටුගැමුණු රජුරෝ දැක්කා. ඒ හින්දා තමයි යාම මේ චෛත්‍ය හදන්න යෙදුනේ. So why that happened was because this Arahat Mahinda prophesied and told
the grandfather of this king that like the most famous stupa in Sri Lanka will be built by your grandson. So after this king Dasuttara saw this kind of message, that's why he like decided to build that stupa. ඒ වගේ ශ්‍රද්ධාවයි ධනයයි භෞතික ධනයයි දෙකම තියෙනවා නම් තමයි හොඳ බෞද්ධයෝ කියලා කියන්න පුළුවන්. So the Martha was again saying, so if you have like material things and also the Dhamma things, then you are a really good Buddhist. දැන් මේ ශ්‍රද්ධාව නැතුව ධනෙ විතරක් තියෙන බෞද්ධයෙක් හොඳ බෞද්ධයෙක් නෙවෙයි. ඒ වගේම මේ ධනය නැතුව ශ්‍රද්ධාව විතරක් තියෙන බෞද්ධයෙකුත් හොඳ බෞද්ධයෙක් කියලා කියන්න විදියක් නැහැ. ශ්‍රද්ධාවයි ධනයයි දෙකම නැත්තම් හොඳම නැහැ. ගතිකාර අනාගාමී වෙලා හිටියනේ. මම මේ කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ගැන. So the Dhammaratamamudu's argument was that if you have wealth but you are not faithful, we cannot call you a really good Buddhist. And also if you have the Dhamma knowledge and Dhamma qualities but you don't have money, you are also... ඇත්තටම මේ සද්ධාව කියන එක ධම්ම qualities කියන එකට වඩා සද්ධා ධනය කියන එක ගැන මම කතා කරන්නේ. The faith as the noble inheritance, if you don't have that, or if you have the faith but you don't have money, then also you can't be properly called a good Buddhist. ඒ දෙකම නැත්තම් කොහොමවත් හොඳ නැහැ. එතකොට ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට බෞද්ධයන් වශයෙන් මේ සද්ධා ධන, සීල ධන, හිරි ධන, ඔත්තප්ප ධන ආදී මේ ධනයවල් වලින් ධනවත් අය වෙන්නට ඕනේ. So anyway, so this point is these are called the noble inheritances. So it's good to get rich by those noble inheritances as the 7 things that are very helpful. ඊට පස්සේ කතමේ සත්ත ධම්මා භාවේ තබ්බා. භාවනා කරන වැඩි යුතු ධර්ම 7 මොනවාද? සත්ත සම්බොජ්ජංග, බොජ්ජංග 7. So this next thing is the things that are to be developed, and that's the 7 factors of enlightenment. එතකොට ඒ ටික අපි හැමතිස්සෙම කියවනවා. සති සම්බොජ්ජංගේ ධම්මවිචේ වීරිය පීති පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා. ඒවා තමයි බොජ්ජංග 7. We talk about them, they are mentioned most of the time, so people here hopefully know them. So it's the enlightenment factor of sati, then dhamma, which is like investigation of phenomena, virya or mental effort, piti, rapture, passaddhi, tranquility, samadhi, concentration, and equanimity or upekkha as enlightenment factor. Or enlightenment factor of equanimity. ඔව්. එතකොට මේ ඒක ඉතින් විතර කතා කරන්න හින්දා මම මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මොන හරි ඒ ගැන කියන්න ඕනේද? කතා සාකච්ඡා කරන්න ඕනේද සප්ත බොජ්ජංග ගැන? So if anybody has some kind of question to that, can talk about it. Otherwise, we can just go to the next thing. මේ බොජ්ජංග කියලා කියන්නේ ඇත්තම මේ කියාපු ධර්මවල කියන්නේ සිහිය, වීරිය, ඒවා උපරිම අවස්ථාවල් වගේ. සාමාන්‍ය මට්ටමක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට ටිකක් සිහියක්, ටිකක් වීරියක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ මට්ටම නෙවෙයි බොජ්ජංග කියලා කියන්නේ. බොජ්ජංග කියලා කියන්නේ මාර්ගඵල ලබද්දී එක්ක ලබන්න හොඳටම ආසන්න අවස්ථාවල්දී හිතේ මේවා තියෙනවනම් ආන්න ඒකට තමයි බොජ්ජංග කියලා කියන්නේ. So the word bojjhanga or enlightenment or awakening factor really is basically, in other words, means is the like highest possible level of these factors. So you might have some level of sati, or you might have this kind of some form of wisdom, or some form of mental effort and so on. But this is like within the practice the highest possible level that one can get, because it's like in the neighborhood of enlightenment, you can say kind of. ඉතින් තව ඉතින් මේ ගැන පොඩ්ඩක් කියනවා නම් මේ බොජ්ජංග හොඳටම සමබර වුණාම තමයි නිවන් දකින්නේ. වඩලා විතරක් නෙවෙයි, හතම සමබර වෙන්නත් ඕන. So and the other thing is, you don't just need to develop them to some extent,
they also need to like harmonize or develop in a balanced way. ඒ කියන්නේ දැන් විරිය, පීති, ධම්මවිචය වගේ බොජ්ජංග එක පැත්තක. සමාධි, උපේක්ඛා, පස්සද්ධි ඒවා අනිත් පැත්තේ වගේ. සතිය මැද තියෙන එකක් වගේ. ඉතින් මේ ඔය දෙපැත්තේ තියෙන ඒවා හොඳට සමබර වෙලා ඒක රසාර්ථයෙන්. ඒ කියන්නේ එක අරමුණකට එක වැඩක් කරන්න ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉන්න වගේ වෙලාවක් ආවොත් තමයි නිවන් දකින්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව වීරිය ගොඩාක් වැඩි වෙලා සමාධිය ගොඩාක් අඩු වෙලා එක ප්‍රඥාව වැඩි වෙලා සද්ධාව අඩු වෙලා ඒ වගේ අවස්ථාවලදී නෑ සද්ධාව මෙතන කියන්නේ අපි තුමු පීතිය වැඩි වෙලා නමුත් පස්සද්ධිය අඩු වෙලා එහෙම වගේ තියෙනකොට සිත නිවන් දකින්න හැදිලා නෑ. They are like where the sati is a kind of a balancing or middle factor, but the other six they can be roughly divided into the two groups where you have the investigation of phenomena, rapture and energy on one side, and tranquility, concentration and equanimity on the other side. And so if like one or more factors of one side are too strong, usually the other side is like going down, and if it's in a kind of disharmonious or disbalanced way, the enlightenment cannot happen. For the enlightenment, so when they really become factors of actual enlightenment, all of them are really working together as a team, which is like working together for that enlightenment. ඒ වගේම දැන් මේ බොජ්ජංග බවට පත් වෙන්න නම් ඊට කලින් ඉඳන්ම මේවා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම වැඩෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියන්නේ සතර සතිපට්ඨාන, සතර සම්‍යක්ප්‍රදාන, සතර ඉද්ධිපාද, පංචේන්ද්‍රිය, පංච බල ඒ මට්ටම් වලට පත් වෙමින් මේවා වැඩිලා උපරිම මට්ටමට ආවම තමයි මේ බොජ්ජංග කියලා කියන්නේ. So we have kind of like infant and child and teenager versions of these qualities. If you look at the like 37 things that are on the side of enlightenment, starting with the like 4 rightful strivings and 4 satipatthanas, you have like versions of these qualities or some of those qualities there. And it's like as the practice develops, these factors, they kind of are ripening more and more, and like their like mature strongest version is this like when you come to the level of the enlightenment factors. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් නම් වීරිය කියන එක ගත්තොත් සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය තියෙනවා. වීරිය ඉද්ධිපාදයේ තියෙනවා. වීරිය ඉන්ද්‍රිය තියෙනවා. වීරිය බලය තියෙනවා. ඒව පහු කරගෙන ඇවිල්ලා තමයි වීරිය සම්බොජ්ජංගය කියලා කියන්නේ. So like if we consider the energy or mental effort factor, so the 4 rightful strivings for all 4 of them have to do with that factor. That's the energy or mental effort. Then you have mental or virya is available in the iddhipadas or the roads to power, in the spiritual faculties, in the spiritual powers, and then you have the bojjhangas, and after that in the Eightfold Noble Path as the right efforts. ඔව් දැන් ඒකේ මේ බොජ්ජංගය හා සමගම ඊගාවට තියෙන උපරිම මට්ටමට තමයි කියන්නේ සම්මා වායාම කියලා. So this like extremely or the highest level of that factor or that quality is the enlightenment factor of virya or the right effort factor. එහෙනම් අපි ඊගායකට යමු. කතමේ සත්ත ධම්මා පරිඤ්ඤය. පිරිසිඳ දත යුතු ධර්ම 7 මොනවාද? සත්ත විඥානට්ඨිතිය. විඥාන ට්ඨිති. විඥානයේ පිහිටන තැන් 7. So then what are the 7 things to be wholly, completely understood or seen? පරිඤ්ඤය. No, known or understood. And they are the 7 stations of beings? විඥාන. Of consciousness. ඔව්. ඒ කියන්නේ හිත නතර වෙනවා වගේ. එහෙම හිත පිහිටන තැන් 7ක් තියෙනවා.
places where the consciousness can stand or stays. මොනවද ඒ හත? සන්තාවසෝ සත්තා නානත්තකාය නානත්ත සංඤිනෝ. සත්වයේ ඉන්නවා නොඑක් ඇඟවල් සහ නොඑක් සංඥා තියෙනවා. සේයතාවි මනුස්සා. උදාහරණයක් විදිහට මිනිස්සු, සමහර දෙවිවරු, සමහර විනීපාතකයෝ. විනීපාතිකයෝ කියලා කියන්නේ මනුෂ්‍යත්වයට වඩා පහත් ආත්මවල ඉන්න අය. ඒ අය ඇඟවල් වලිනුත් විවිධයි, සංඥාවෙනුත් විවිධයි. So the first station of consciousness is different in body and different in perception. Like human beings and beings in these some of the lower realms and some devas. So like their bodies and their perception or their kind of thinking, you can say, so is they differ. හඳුනා ගැනීම වෙනස්. දැන් මේ අපි ටික දෙනා මෙතනින් මේ අපි හැමෝම කොච්චර එකිනෙකාට වෙනස්දනේ. ඇඟවලුත් අපේ වෙනස්. අපි හිතන විදියත් හොඳටම වෙනස් එකිනෙකාට. So this perception sometimes it really needs also like the way of thinking. So if you consider the audience here, everybody looks different, and most things like they have different ways of thinking and considering things. දැන් බිලියන 8ක් මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඔය බිලියන 8ම හොඳටම එකිනෙකාට වෙනස් කියලා කියන්න පුළුවන්. There are, let's say, 8 billions of people, so each of them, everybody looks different and things different. හැබැයි නිකන් පොදුවේ At least a little bit. පොදුවේ ගත්තොත් හැමෝටම තියෙන ඇස් දෙකකුයි, කන් දෙකකුයි, නහයකුයි, කටකුයි, ඇඟකුයි, හිතකුයි. හැබැයි ඒවා හොඳටම වෙනස් එකිනෙකාගේ. Okay, so we have like 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, 2 ears, 2 hands, 2 legs, things like that. But like there are some similar things, but other than that, like basically everybody is different. ඒ වගේම දැන් ලෝකෙ මිනිස්සු ලොකුවට ගත්තාම කළු මිනිස්සු ඉන්නවා, සුදු මිනිස්සු ඉන්නවා, තලෙලුළු පාට මිනිස්සු ඉන්නවා. එහෙමත් වෙනස්කමක් තියෙනවා. And colorful. කළු සුදු මිනිස්සු. කළු සුදු මිනිස්සු නෑ සාමාන්‍යයෙන්. කළු හෝ සුදු හෝ ඒ දෙකේ මිශ්‍රණය. මිශ්‍රණය තලෙලුළු කියලා කිව්වේ ඒකයි. තලෙලුළු කියලා වචනයක් තියෙනවා සිංහලෙන්. No, I tell you that. Like Kalusultan. So you have like very dark skinned people, then like not so dark skin, then like brown and light brown and olive skin and I don't know, Caucasians and yellow, I don't know, you can't call them yellow, but okay, yellow people, red people and what not. So ඒ අනුව මිනිස්සුන්ගේ විවිධත්වය. ඊට පස්සේ දැන් මිනිස්සු ගත්තාම ළමයින්ගේ කාලේ රූපේ වෙනස්, සංඥාත් වෙනස්. තරුණ කාලේ රූපේ වෙනස්, සංඥාත් වෙනස්. වැඩිහිටි වුණාම රූපෙත් වෙනස්, සංඥාත් වෙනස්. වයසට ගියාම රූපෙත් වෙනස්, සංඥාත් වෙනස්. So then also depending on the age there is like, so like kids they look different and they think in a different way than adults or teenagers or like old people. So not only like the let's say your nationality and things like that are factor there, but also the age is a factor. කියන්නේ එහෙම මේ මිනිස්සු දැන් මේ කිව්ව වචනේ සෑහෙනම ඇත්ත. නානත්ත කාය නානත්ත සංඤී කියන කාරණාවේ සෑහෙන ඇත්තක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම වුණත් යම් පොදු කාරණාත් අපිට එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට විවිධ සංඥා විවිධ ඇඟවල් තිබ්බට අපිට ඔක්කොටම එකට මෙතන ඉඳන් මේ සූත්‍රය සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. They have some also like common things because like all of us, even though we look differently and think differently, somehow we came here and we are listening to the Dhamma talk. So like we can find also similar or like common things that we can join to them. ඒ වගේම දැන් අර මේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් හරි ෆුට්බෝල් මැච් එකක් හරි දිගු ලක්ෂ ගාණක් එකතු වෙලා ඒක මැච් එක බලාගෙන ඉන්නවා කොහොමද එකට. So for these things like football or cricket matches, there are like thousands of people watching just one match.
ඉතින් අන්න ඒ වගේ විවිධත්වයක් සහ ඒකත්වයක් තියෙනවා. So there's this like diversity and also unity. ඊට පස්සේ දැන් ඊගා එකට අපි යන් සන්තාවුසෝ සත්තා නානත්ත කායා ඒකත්ත සංඤිනෝ සේයතාපි දේවා බ්‍රහ්ම කායිකා පඨමාභි නිබ්බත්තා අයං ဒ ුතියා විඥානටි. ඒ කියන්නේ කල්පාරම්භයේ උපන් බ්‍රහ්ම කායික දෙවියන් යම්සේද එසේ වූ කායනානත්වය ඇති ප්‍රතිසන්දි සංඥා ඒකත්වය ඇති සත්ව කෙනෙක් ඇත. මේ දෙවෙනි විඥානත් කියයි. So the second station of consciousness is diverse in bodies but same in perception or thinking, like the Brahmakayika Devas at the beginning of the year. So like when the eon starts and Kamaloka starts again kind of Not yet, I think not yet Kamaloka. Even before the Kamaloka starts, but so the Brahmakayika Deva, they have different bodies but same kind of mind. Here it's especially about the like rebirth consciousness. ඒගොල්ලෝ දැන් මේ මුල්ම යුගයේ මිනිස්සු තාම මිනිස්සු හැදිලා නැහැ. මිනිස්සු හැදෙන්න කලින් ඉන්න අය ගැන තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ශරීරයෙන් රැස් විඳින අය. ඒගොල්ලෝ ප්‍රීතිය තමයි ඒගොල්ලෝ අනුභව කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ අහසේ පාවි පාවි ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ අය ගැන තමයි මේ කියන්නේ. මේ ලෝකය හැදෙනකොට මුලින්ම හැදෙනවා කියලා එකක් නෑ බුද්ධ ආගමේ. දැන් මේ අපි ඉන්න එක හැදිලා තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් ආයිත් ඔය මුලින් හැදෙනවා කියන එක සිද්ධ වෙනවා කෙලවරක් නැතුව. So at the beginning of the year, so again in Buddhism it's like there is no real beginning, or it's never talked about any real beginning. So it's like cyclic thing where the sensual world and spheres belonging to them get destroyed completely, and after some time they start appearing again. So before that happens, there is like these beings that appear in this Brahma sphere. They have different bodies, they are kind of radiant, and they live like their food is just like joy or rapture, strong joy. So it's about those kind of beings that are there at the beginning of the year. ඒක තමයි දෙවෙනි විඥානක් ටිකේ. කියන්නේ සිත පිහිටා තියෙන තැන. So that's again the second station of consciousness. ඊගා එක තමයි ඊගා එක සන්තාවසෝ සත්තා ඒකත්ත කායා නානත්ත සංඤිනෝ සේයතාපි දේවා ආබස්සර අයං තතියා විඥානක් ඉති. සත්වය වගේක් ඉන්නවා කයින් එකයි හැබැයි සංඥාවෙන් වෙනස්. හරියට ආබස්සර දෙවියෝ වගේ නැත්නම් ආබස්සර බ්‍රහ්මයෝ වගේ. So the third station of consciousness is beings that are same in body but different in perception or thoughts, like the Abhasara Deva. So this is like the second jhana. Second jhana. It's the Brahma spheres relevant to the second jhana, and beings there they kind of look same, but their perception or thinking is different. දැන් අපි හිතමු නිකන් එක වගේ දේවල් දැන් අපේ ලෝකෙත් තියෙන්නේ. දැන් නිකමට අපි හිතමු දැන් ඔය මේ වතුර බින්දුවක් බලමු. වතුර බින්දු ගත්තොත් හැම වතුර බින්දුවක්ම වගේ එක වගේ ගතියක් තියෙනවා. එක වතුර කෝප්පකින් වතුර බින්දුවම අපි උස්සලා ගත්තොත් ඒ හැම එකක්ම එක වගේ. ආන්නේ වගේ මේ දෙවිවරුන්ගේ ඇඟවල් ඔක්කොමලගේ එක වගේ. හැබැයි හිත වෙනසක් තියෙනවා. So the concept is like even in like if you consider like water drops, all water drops really seem same, but so these Brahma divinities of the Abhasara realm, they really kind of all of them look same, but they have different perception, different way of thinking. එහෙම නැත්නම් වතුර වගේ දැන් අපි හිතමු මේ ඉටිපන්දන් 100ක් විතර පත්තු කරලා තියෙනවා. එකම જાතිය. එතකොට ඒ ඉටිපන්දන් ඔක්කොම එක වගේමයි. ආන්නේ වගේ මේ දෙවිවරුත් ආබස්සරයත් එක වගේමයි. So like if you light 100 or more oil lamps and you manage to light them at the same time, so from some distance it will seem like same kind of lights being there.
ඊගාව සිත පීඨන තැන තමයි සන්තාවසෝ සත්තා ඒකත්තකාය ඒකත්ත සංඤිනෝ සයතාපි දේවස් සුභකින්හ අයං චතුත්ථා විඥානක්ති. ඒක මොකද්ද? ඒකත්තකාය ඒකත්ත සංඤිනෝ. ඒගොල්ලන්ගේ හිතත් එක වගේමයි ඇඟත් එක වගේමයි. ඒගොල්ලෝ හරියට සුභකින්හ දෙවිවරු වගේ. කියන්නේ බ්‍රහ්ම කායික දෙවිවරු. So that's jhana or fourth jhana? Maybe third jhana. I'm not sure. So the next station is beings that are same in body and same in perception or mind or thinking. So like these Subhakinhaka, devas. Another like even higher realm of the Brahma sphere that is connected with the third or fourth jhana. දැන් මේවා ඉතින් අපි කොහොමද දැනගන්නේ? මේවා අපිට දැනගන්න කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ක්‍රේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තමයි මේවා පිළිගන්නේ. අපිට මොකොත් පරීක්ෂණයක් කරන්න විදියක් නැහැ මේවා ගැන. So how can we learn about this? So the only way we can depend on is our faith in the Buddha's words, because we have no way of like going and checking this. ඊගාව විඥානට්ඨිතිය තමයි සන්තාවසෝ සත්තා සබ්බසෝ රූප සංඥානං සමතික්කම්ම අනන්තෝ ආකාශෝති ආකාසානං ඡායතන උපගායම් පංචම විඥානට්ඨිතිය. ඊගාව විඥානේ පීඨන තැන තමයි ආකාසානං ඡායතන. So the next station of consciousness is the sphere of infinite space. ඒ කියන්නේ චතුත්ථ ධානය උපදවාගෙන ඊට පස්සේ චතුත්ථ ධානය ගොරෝසුයි කියලා හිතලා ඊටත් වඩා හොඳයි චතුත්ථ ධානය වගේ රූප නැති තැනකට ගිහින් ඊටත් වඩා ශාන්තයි ඊටත් වඩා ප්‍රණීතයි කියලා හිතලා තමයි ආකාශය අනන්තයි කියලා භාවනා කරලා ආකාසානංචායතන උපදවගන්න. So then so if you develop the first immaterial absorption or the sphere of endless or boundless space, then you can be born there. ඒ කියන්නේ දැන් චතුත්ථ ධානයේ රූප සහිතයි. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඒවා තියෙනවා. වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා මේ යම්කිසි ගොරෝසු ස්වභාවයක්. ගොරෝසු කිව්වට මේ අපිට විශේෂ වෙන ගොරෝසුවක් නෙවෙයි. ඒ චතුත්ථ ධානයට ගියේ කෙනාට ගොරෝසුවට වැටෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හිතෙනවා ඊටත් වඩා සියුම් වෙනවා නම් හොඳයි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ ආකාසානංචායතන. Even the fourth jhana, for people that have the fourth jhana, has kind of coarseness because the materiality is to some extent still available there. So then this materiality available there, because of this coarseness, the mind might incline towards the material attainment. So and this first immaterial jhana, you have like surpassed, transcended even the fine material sphere, and you are in the immaterial sphere. දැන් ආකාසානංචායතන ඉපදුනොත් එහෙම කල්ප 20000ක් ඉන්න පුළුවන්. So the lifespan in the first of the material spheres, that is the sphere of boundless space, is up to 20,000 years. ඊගාට සන්තාවසෝ සත්තා සබ්බසෝ ආකාසානංචායතන සමතික්කම්ම අනන්තං විඥානන්ති විඥානංචායතන උපගායං චට්ඨා විඥානක්ති. ඊට පස්සේ ඒ ආකාශය අරමුණු කරන සිත ආකාශයට වඩා හොඳයි කියලා භාවනා කරලා විඥානංචායතනෙ උපදවා ගන්න. So then for the people or things that even this boundless space is kind of has some like drawback, and there is something better, and that's the like boundless consciousness. So if they continue meditating, they can develop the second immaterial attainment, the boundless consciousness. එහි ඉපදුනොත් වෙන කල්ප 40000ක් ඉන්නවා. So there the lifespan is up to 40,000 years. ඊගාසේ සන්තාවසෝ සත්තා සබ්බසෝ විඥානංචායතන සමතික්කම්ම නත්ති කිංචීති ආකින්චඤ්ඤායතන උපගා අයං සත්තමි විඥානට්ඨිති.
ඉමේ සත්‍ය ධම්මා පරිඤ්ඤය. ඒ හත්වෙනි විඥානට්ඨිය තමයි ඒ මේ සිත තියෙන එක. දැන් ආකාශය තියෙනවට වඩා හොඳයි හිත තියෙනවා නම් කියලා හිතුවා. ඊට පස්සේ හිතුවා මේ හිතත් නැත්තම් ඊට වඩා හොඳයි කියලා. හිතත් නැත්තම් හොඳයි කියලා උපදව ගන්න ධානය තමයි ආකින්චඤ්ඤායතනෙ. ඉතින් ආකින්චඤ්ඤායතනේ ඒකත් සිත පිහිටන එක තැන. So the Markita was saying, if you continue developing that, so even the and boundless consciousness is it's like drawbacks, and it's something like even if the consciousness itself was not there, that is better than you reach the sphere of nothingness, and that's the seventh station of consciousness, which is where the lifespan is 60,000 years. මේ ඔය හත තමයි විඥානයේ පිහිටන තැන් හත වශයෙන් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයිට වඩා තව එක ධ්‍යානයක් තියෙනවා. ඒක විඥානයේ පිහිටන තැනක් වශයෙන් කියන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ කියලා එකක් තියෙනවානේ. ඒකේ සංඥාවක් තියනවද කියලාවත් සංඥාවක් නැද්ද කියලාවත් කියන්න බෑ. So there is one more available the material attainment, this sphere, this called neither perception nor non-perception attainment. But because one can't even properly talk about feeling or experiencing and perception there, it is not called a station of consciousness. එතකොට ඉතින් ඔය තමයි පිරිසිඳ දත යුතු ධර්ම හත. So these seven stations of consciousness, they are the once again the seven things that are to be understood thoroughly. දැන් පිරිසිඳ දත යුතු ධර්ම ගැන කියනකොටම අපි කියන්නේ පිරිසිඳ දන්න ඕන දුක්ඛ සත්‍ය. ඒතර මේ කිව්වේ දුක්ඛ සත්‍ය තමයි. දුක්ඛ සත්‍යට ඔය ඔක්කොමයි. So in other place it was said the thing that needs to be understood thoroughly is the truth of suffering. So but these seven stations of consciousness are also within the suffering. එතකොට එන අපි ඊගායකට යමු. කතමේ සත්ත ධම්මා පහතබ්බ සත්තානුසය. ප්‍රහාණය කළ යුතු ධර්ම හත මොනවාද? සප්ත අනුසය. So then the next thing is the seven things to be abandoned, and it's the and what are the seven things that are to be abandoned? It's the seven latent tendencies. ඔව්. ඒ කියන්නේ අනුසය කියලා කියන්නේ නිකන් යටපත් වෙලා නිදාගෙන ඉන්නවා කියන වගේ අර්ථයක් තියෙනවා. Sometimes translated as underlying tendencies. It's like something really that is like lying down and kind of waiting for the opportunity. දැන් උදාහරණයකට දැන් ගොඩාක් මේ හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඔය හොඳ මිනිස්සු හිටියට ඒගොල්ලෝ හොඳ නෑ මේ අනුසය ගැන බලන්න. ඒගොල්ලන්ගේ යට තියෙන ඔක්කොම නරක. So like there are so many good people, but if you look at them in terms of these latent tendencies, they will be all of them very bad. ඔව්. ඒ කියන්නේ Because unless they are like arahats or something like that, basically all of the underlying tendencies are still there. They are just like now sleeping in a kind of sleeping mode. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් කරුණාවන්ත ගොඩාක් හොඳ සිල්වත් අය ඉන්නේ ඒක තියාගන්න පුළුවන් පසුබිම තියනකම් විතරයි. එයාව ඒකෙන් අරගෙන වෙන තැනකට තිබ්බොත් මේ අනුසය ඔක්කොම මතුවලා ඇවිල්ලා එයා ඊටාම නරක කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්න පුළුවන්. So you might have somebody really good, like exemplary, virtuous, generous, a very compassionate person, but that particular person is good, compassionate, lovely, nice, and virtuous only because these like demons or dragons are sleeping. But if you kind of disturb it, put the person in some different situation, some of them or more of them can kind of wake up, and like the person becomes like a devil. දැන් මේ අර හොඳට සාන්ත දාන්තව ඉන්නේ වාඩි වෙලා ඒ භාවනා ශාලාව ඇතුලේ ඉන්නේ. ගිල්ලර ටවුන් එකට එහෙම දැම්මොත් ඒ සාන්ත ගති මොකුක්වත් නැති වෙලා යන්න ඉඩ තියෙනවා.
So you might be very peacefully meditating in the hall, but if they some like all of a sudden by magic or something transported you in the middle of the town, you might not be so peacefully meditating anymore. ඒ වගේ මේ හොඳට සාන්ත දාන්තව අපි ඉන්නවා තරහ ගන්න නැතුව අනිත් අය අපිව තරහ නොගස්සනක. Or like people might appear being very like cool and peaceful, free from anger and irritation, but this is because nobody triggers any irritation. So it's kind of like not real. They might not have any real quality going on, but because the other people around them don't do anything disturbing, that's why they are kind. දැන් ඔන්න ඉස්සර බුදුරජාණන් ඉන්න කාලේ ඉන්දියාවේ මේ ඉතාම කරුණාවන්තයි කියලා ප්‍රසිද්ධ ආර්යාවක් හිටියා ලේඩි කෙනෙක්. So this is famous story. So in those Buddha's time, there was this rich lady, and she was known all around the town. She was called Ariane. මට මතක නෑ නම What's her හරියට. name? So anyway, so she was known also around the place as the very calm and peaceful lady. ඊට පස්සේ එයාගේ සේවිකාව හිතුවා මේ මගේ ආර්යාව බොහොම කරුණාවන්තයි කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන ඇත්තට මෙයා කරුණාවන්ත හින්දාද එක්ක මම හොඳට වැඩ කරන හින්දාද කියලා බලන්න So ඕනේ. she had a servant girl, and the servant girl thought, now is Vedita. වේදිකා. His Vedita was the lady, no? ලේඩි. So is my lady Vedita, is she really calm and peaceful, or is it because I am a good servant that she is like that? So let me test her. ඊට පස්සේ මේ දාසිය ටිකක් දවල් වෙලා නැගිට්ටා ඊගා දවසේ. So the next day, this servant girl on purpose woke up later, or she came to look after the madam later than what was agreed on. ඊට පස්සේ ඇහුවා මොකෝ ඔයා පරක්කුනේ කියලා. නිකන් ආර්යාවනේ කියලා කිව්වා. And so then the servant girl said, no, I just kind of felt like having a longer sleep or something. ඊට පස්සේ ඉතින් වැඩි මොකුත් තරහක් වෙන්නේ නැහැ ඒ දවසේ. So then nothing happened. ඒත් දෙවෙනි දවසෙත් මේ තවත් පරක් වෙලා නැගිට්ටා. So then second day she came even later than the day before. ඊට පස්සේ ඇහුවා මොකද ඔයා පරක්කුවද? So why are you late again today? නිකන් ආර්යාව. Well, just like felt like that or something. Answer around that kind. ඊට පස්සේ හොඳටම කේන්ති කියන එක මම මේ මතක හැටියට කියන්නේ කේන්ති ගිහලා බැන්නා ඉතින් පොඩ්ඩක්. So she scolded. ඊට තුන්වෙනි දවසේ ඊටත් වඩා පරක් වෙලා නැගිට්ටා. So then the third day she woke up and came even later than the day before. ඊට පස්සේ ඇහුවා මොකෝ පරක්කු හොඳටම කියලා. ඒතකොට කිව්වා නිකන් ආර්යාව කියලා. අර මොකෝ ටිකක් රාල් වචනයක් නේද? ඔව් ආයි So something like, how are you so late today? ඊට පස්සේ නිකන් කිව්වා. And she said, oh, no, I just kind of. ඊට පස්සේ දොරට තියෙන පොල් අරගෙන ඔළුවට ගැහුවා. So there was like a pin for fastening doors, or like a bar that you use for barring the doors. There is like piece of wood. So this madam took it and hit this servant girl on the head, so that the head split and blood started flowing. ඔව් එතකොට ඉතින් ලේ පෙරෙන්න ගත්ත ඔළුව පැලිලා. ඊට පස්සේ සේවිකාව ගම පුරාම ගිහින් කිව්වා මේ බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ කරුණාවන්ත මේ ලේඩිගේ හැටි. ඔන්න මට දොර පොල්ලෙන් ගහලා මගේ ඔළුවත් කැඩුවා. ඔළුවත් පැලුවා කිව්වා. So then this servant girl started running all over the place and shouting, like in the streets, shouting, look what this peaceful and compassionate Vedahika lady did to me only because I slept a little bit longer. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපි හොඳින් ඉන්නේ අනිත් අය හොඳට සලකනකම් විතරයි. එහෙම නැත්නම් අපි ඇතුලේ ඉන්න ඔක්කොම කෙලස් ටික ඉස්මතු වෙලා යනවා පරිසරය වෙනස් වුණා. It's very often the case, especially in like meditation places. No?
Yes. is Everywhere. no, Not but only. at home or in job there might be people that are kind of not so nice. Mhm. Like we are kind of peaceful because most people here are kind of very nice to everybody. But like this is just like nothing might have happened to our defilements. It's just because we don't get triggers for our anger and other bad qualities. That's why we seemingly are okay. අනිත් එක දැන් භාවනා මධ්‍යස්ථානයක ඉන්න අය වශයෙන් මෙහෙම ඉන්න ඕනේ. හොඳට ඉන්න ඕනේ. සංවරව ඉන්න ඕනේ කියලා අපි ඔක්කොම ඇග්‍රි වෙලා ඉන්නේ. ඒකින්දත් අපේ නරක ගති ඉස්මතු වෙන්න ඉඩක් නැහැ. So, as I said, so because like the purpose of meditation places is practicing and developing good qualities. So basically everybody here has the idea that we should be nice and polite and virtuous and helping and everything. So that's why these like bad qualities, they don't find too much big chance of being triggered or coming up. ඔව් ඉතින් අන්න යාගේ මේ අනුසය කියලා කියන්නේ යටපත් වෙලා තියෙන කෙලෙස්. So anyway, so this is the anusaya or the underlying tendencies. Anusaya. ඔව් දැන් මේ කෙලෙස් යටපත් කරන සහ ප්‍රහාණය කරන මට්ටම් තුනක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. සීලයෙන් තමයි වීතික්‍රම ප්‍රහාණය. ඒ කියන්නේ වීතික්‍රමණය කරනවා කියලා කියන්නේ වරද විශේෂයෙන් ශික්ෂාපද කඩන මට්ටම කියලා කෙලෙස් වල මට්ටමක් තියෙනවා. ඒ මට්ටම පාලනය කරන්නේ සීලයෙන්. So there are kind of three levels of abandoning. So this virtue and especially like rules of conduct, there are like some very strong course defilements that if you keep the rules, you just prevent those defilements from happening. ඊට පස්සේ සමාධියෙන් වීතික්‍රම පරිඋත්තාන ප්‍රහාණය වෙනවා. ඉහළට උඩට කෙලෙස් නැගලා එන මතුවලා එන එක බලක්වලා සප්‍රෙස් කරලා යටපත් කරලා තියෙනවා සමාධිය. So with samadhi, the kind of remaining defilements, they are kind of suppressed or covered up, like they are put down very much. That's like part of the defilements are like disabled temporarily like that. ඊට පස්සේ සමුච්ඡේද ප්‍රහාණය කරන්නේ ප්‍රඥාව. සම්පූර්ණයෙන් කෙලෙස් නැති කරන්නේ ප්‍රඥාව. So then is with wisdom or experiential understanding, there is the third level of abandoning, which is abandoning by cutting off or destroying. So it's the wisdom that cuts off or destroys these defilements completely. දැන් මේ කාමරාග අනුසය, පටිඝ අනුසය, දිට්ඨ අනුසය වගේ ඒවා ඒ ප්‍රඥාවෙත් උපරිම මට්ටමන ලෝකෝත්තර මාර්ග ඥාන වලින් තමයි සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙන්නේ. So the complete eradication of those happens through wisdom when one experiences the supramundane path or paths. දැන් උදාහරණයකට කාමරාග අනුසයයි පටිඝ අනුසයයි නැති වෙන්නේ අනාගාමි මාර්ගය. ඔව් දැන් දැන් මෙතන සත්ත්‍ය අනුසයක් අනුසය හතක් තියෙනවා. කාමාරාග අනුසය, පටිඝ අනුසය, දිට්ඨ අනුසය, විචිකිච්ඡා අනුසය, මාන අනුසය, භවරාග අනුසය, අවිජ්ජා අනුසය. මේවා තමයි අනුසය 7. So the 7 underlying tendencies are attachment to sensuality, aversion, දිට්ඨි, view, or here means wrong view, විචිකිච්ඡා, doubt, මාන, conceit, භවරාග, attachment to being, අවිජ්ජා. and ignorance. ආන්නේ තමයි අනුසය 7. නිදාගෙන ඉන්න කෙලෙස් 7 තමයි ඒවා. So the Marakam was before saying the first two, that is the attachment to sensuality or enjoyment of the senses, and aversion, they are completely cut off at the anagami level. ඔව් ඒකයි කිව්වේ අනාගාමී වුණාම කාමරාග පටිඝ කියන අනුසය දෙක නැති වෙනවා. ඒ දිට්ඨි අනුසයයි විචිකිච්ඡා අනුසයයි නැති වෙන්නේ සෝවාන් වෙනකොට. So the next two, that is the wrong views and doubt, these two underlying tendencies are cut off, destroyed completely. This is the stream entry. දැන් මාන අනුසයයි භවරාග අනුසයයි අවිජ්ජා අනුසයයි කියන මේ අනුසය තුන නැති වෙන්නේ රහත් වුණා. So the last three being
the conceit, attachment to being or existence, and ignorance as underlying tendencies, they are completely cut off, destroyed this the path of arahatya. ඉතින් අනුසය ගැන ඒ කාරණා තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්. So this is what we can talk about, the underlying tendencies. That's what they are ඔව් saying. ඒකින්ද අපි පරිස්සම් වෙනවා අපි කොච්චර හොඳ අය වගේ පෙනී හිටියත් මේවා අපේ ඇතුලේ තියෙනවා. ඒකින්ද ඕනකට ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ අපේ හොඳ ගති ගුණ ගැන. So you need to, like, if you consider this, you should be, or we should try to be careful. So no matter how much you seem to be kind of good and developed, unless you have managed to attain some of these very high path knowledges, those things are still like sleeping, underlying. They are like in this underlying tendency level. And anytime when, if there are like conditions for that, they can arise. So no need to be kind of proud about oneself. Oh, now I am this good person, because it's a kind of temporary thing that you are a good person. ඒ වගේම දැන් අනිත් අය දිහාත් බලලා අපි සමහරලාට හිතනවා මෙයා හරීම ශ්‍රේෂ්ඨයෙක්. මේ හරි හොඳ සිල්වත් ගුණවත් උතුම් එක්කෙනෙක් කියලා. හැබැයි අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ එයා ගාවත් මේ අනුසය හත තියෙනවා නම් එයා නරක කෙනෙක් වීමේ ඉඩක් තියෙනවා. So same thing for others, or that person, so like exemplary person, very virtuous, so compassionate and everything. Again, the same case, even that person, if the conditions are right, can become a really like bad. ඒ වගේම ඉතින් නරක මිනිස්සු කියලා කියන අය ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ හත තමයි. But so okay, the bad people, they have also this. ඒකට මේ අනුසය ගැන බැලුවම හොඳ මිනිස්සු නරක මිනිස්සු ඔක්කොම එක සමානයි වගේ. So you can actually say that good people and bad people, all of them have these underlying tendencies. It's like a common denominator. ඔව්. ඒකින්ද වැඩි අපිට ආඩම්බර වෙන්න ඉඩක් නැහැ මේ අනුසය ගැන බලද්දී. So no need to get conceited if you look at the, like I think what the Markyaman was like, if you consider properly these underlying tendencies, there is not too much space how you can be conceited about yourself. ඊට පස්සේ අපි ඊගායකට යන් කතමේ සත්ත්ව ධම්මා හාන භාගිය පිරිහීම පිනිස පවතින පිරිහීමේ පැත්තේ තියෙන එහෙම පිරිහීමට හේතු වෙන ධර්ම හත මොනවද? සත්ත අධම්ම අධර්ම හත. So the 7 things that are on the side of ruin or loss are the non-dhamma things. ඉදාවසෝ බික්කු අස්සද්දෝ හෝති අහිරිකෝ හෝති අනොත්තප්පී හෝති අපුස්සුතෝ හෝති කුසීතෝ හෝති මුට්ටස්සති හෝති දුප්පඤ්ඤෝ හෝති ඉමේ සත්ත ධම්මා හාන භාගිය. ඔන්න So they are very similar to the 7 very helpful things. There are small differences there. So somebody is like lacking faith, lacking morality, or is immoral, is lacking moral shame and lacking moral dread, then is kind of unlearned, not learned at all, or lacking kind of knowledge or information, you can say. Then that comes to 2 different ones, and that is, one is lazy and one has this muddled mindfulness, and the last one is again the same, is like lack of wisdom or outright being stupid. ඔව්. එතකොට ඔන්න දැන් මේ කිව්වේ මොනවද මේ අසත් ධර්ම හත? අසද්ධාව, ශ්‍රද්ධාව නැති බව, අහිරික, පව් කරන්න ලැජ්ජ නැති බව, අනොත්තාපි, පව් කරන්න බය නැති බව, අපුස්සුතෝ, අපස්සුතෝ, ධර්මය අහලා අඩුකම, ධර්මය දන්නේ නැතිකම, කුසීතෝ, කම්මැලිකම, මුට්ටස්සති, සිහිමුලාව, දුප්පඤ්ඤෝ, ප්‍රඥාව නැති බව. මේවා තමයි පිරිහීම පිනිස පවතින ධර්ම හත. So the things that are on the side of ruin or loss, this kind of destruction, things going bad, they start this lack of faith or confidence, then not being
inner shame of, like, if there are bad things, so you don't feel inner shame if you imagine doing those things or do those things. And the next one is you are not ashamed, like sometimes you don't do something bad because you know others might blame these things, so you don't feel your inner shame or outer shame. Then laziness, kind of Mutta Sati is not very, it's kind of සිහිනුනා. you are careless, you may say, even like, සිහිය නැහැ. yeah, you සිහිනුනා. don't have something. So Mutta Sati is like moderate mindfulness, and kind of also the last one, Dupanyam, is like you don't have experiential understanding working with universe. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි ඒවේ අනිත් පැත්ත කතමේ සත්‍ය ධම්මා විශේෂ භාගය විශේෂත්වය පිණිස දියුණුව පිණිස හේතු වෙන ධර්ම හතක් තියෙනවා. ඒ ධර්ම හත තමයි ඔය කියාපු ධර්ම වලම අනිත් පැත්ත. So then the next 7 things are the things on the side of distinction or like development, and they are like the opposing qualities. So that's being endowed with faith or confidence, having the moral shame and moral dread, then not being learned, not being lazy. ආරද්ධ විදිය. The video, so this not laziness is defined as this like startup energy, and උපට්ඨිත සති. one sati is well established, and then one is wise, or like one's experiential understanding is working there. එතකොට විශේෂ භාගය එනවා විශේෂත්වයට පත්වීම පිණිස හේතු වෙන ධර්ම හත තමයි ශ්‍රද්ධාව, හිරිය, ඔත්තප්පය, බහුසුත භාවය, ඇරඹු වීරිය ඇති බව, එළඹි සිහිය ඇති බව සහ ප්‍රඥාවන්ත බව. එහෙනම් අපි අද මෙතකින් සමාප්ත කරමු. So that's it for today. වෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. May you be all protected by the Triple Gem, and thanks for listening.